Yesterday class we discussed about the transport protocol characteristics complete in tarvata, issues in tarvata. We discussed the TCP feedback and TCP explain to link to failure notification. EL NF alane TCP F anedi rendu protocols cheppunnam. Rendu end to end approach. Today I want to discuss the another important sorry. Wait a minute. It is visible. Okay. So last class we discussed the TCP bus, TCP feedback and the TCP explain to link failure notification. Today I want to discuss about the TCP bus. So bus means buffering capability and sequence information that will be considered as a bus. Okay, TCP with buffering capability and sequence information is similar to the TCP and TCP ELFN. In its also use the feedback information from an intermediate node on detection of the path breaks. So intermediate nodes అనేది కూడా ఇందులో కూడా ఎలా అయితే ఎక్స్పెన్స్ లింక్డ్ ఫెయిల్యూర్ నోటిఫికేషన్ అనేది మనం చూసామో ఇందులో కూడా మనకు ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్ అనేది ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కన్సిడరేషన్ అనేది ఇంటర్మీడియట్ నోడ్స్ అనేది కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాయి. సో ఎప్పుడైతే పాత్ అనేది బ్రేక్ అవుతుందో ఆ పాత్ బ్రేక్ అయిన సరౌండింగ్ నోడ్ ఏదైతే ఇంటర్మీడియట్ నోడ్ ఉంటుందో they will give the information to the source and that will be receiver, okay, throughout that particular network. So but TCP bus is a more dependent on the routing protocol compared to the TCP F and TCP ELFN. So transport protocols lo TCP bus anedi most important dependent protocol on the routing protocols మీద ఎక్కువగా డిపెండ్ అవుతుంది. So TCP bus was proposed that which is considered as associated basing routing protocol. So ABR ani manaku routing protocol cheppunnam, associated based routing protocol and stable link unstable links ani cheppunnam, associated based routing protocol. So protocol are used in this screen. It makes use of some of the special messages. They will be used some special messages called as localized query and replay. These are the control messages, special messages that will be used by this type of protocol, TCP bus. So here ABR finding the partition path. These messages are modified to carry the TCP connection and segment information. So these messages then use chestunamante TCP connection ki alane segment information ki ee messages anedi use chestunam. So upon the detection of the path breaks, an uplink upstream intermediate node which is called as a pivot node, PN node, so oriented to the explicit route disconnected notification message. So either uplink and intermediate node untundo, immediately they will be organized some ER disconnected notification message will be given. So explicit link failure అనేది మనం ప్రీవియస్ దాంట్లో చెప్పుకున్నాం, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే explicit route disconnection notification అనేది ఇస్తుంది. ఏదైతే మనకి అప్స్ట్రీమ్ ఇంటర్మీడియట్ నోడ్ అనేది పాత్ బ్రేక్ అయిన దగ్గర ఉన్న ఇంటర్మీడియట్ నోడ్ ని మనం pivot node అంటాం, ఓకేనా, pivot node అంటాం, PN node అంటాం దాన్ని. సో ERDL packet is propagated to the TCP bus sender, and upon reception of the TCP bus sender stops the transmission and freezes all the timers and windows in the TCP feedback as TCP feedback. TCP feedback లో ఎలా అయితే మనకి ఫెయిల్యూర్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన ఇమీడియట్ గా అన్ని టైమర్స్ అన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని బ్లాక్ చేసి స్నాష్ చేస్తున్నామో, సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నామంటే ఎప్పుడైతే
ERDN packet అనేది మనకు రిసీవ్ అవుతుందో immediately they will be sender will be stops all the transmissions and freezes all the timers and windows in the TCP similar to the TCP feedback. The packets in the transmit in the intermediate node from TCP bus sender, the PN are buffered until the new partition path from the PN to the TCP bus receiver is obtained by the PN. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే అన్ని ఇంటర్మీడియట్ నోడ్స్ దే విల్ బి యూజెస్ ద టీసీపీ బస్ సెండర్ టు ద పిఎన్. సో పిఎన్ నోడ్ ఏం చేస్తుంది, బఫర్స్ ద అంటిల్ న్యూ పార్టిషన్ పాత్, న్యూ ఆల్టర్నేటివ్ పార్టిషన్ పాత్ అనేది ఐడెంటిఫై అయ్యేదాకా పిఎన్ నోడ్ విల్ బి బఫర్స్. Then only it will be comes to the normal connection. Whenever it will be path will be identified, immediately PN node will be retransmission will be takes place across the sender. So the timers for the buffer packets for the TCP sender and intermediate node, PN use timeout values proportional to the round trip time. Okay, now PN use the timeout values for proportional to the round trip time. So intermediate nodes that between the sender and PN can request the TCP bus sender to selectively retransmit any of the last packet. So అప్పుడు ఏమవుతుందంటే రౌండ్ ట్రిప్ టైమర్ లోనే మన ఇక్కడ PN నోడ్ కి ట్రాన్స్మిటర్ సెండర్ కి దే విల్ బి సెలెక్ట్ ద లాస్ట్ ప్యాకెట్, ఏదైతే లాస్ట్ అయిన ప్యాకెట్ ఆ ప్యాకెట్ ని రీట్రాన్స్మిషన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంది. So upon the detection of the path breaks, downstream node organizes a notification packet to the TCP receiver. సో మనకు అప్లింక్ ప్రాబ్లం అనేది క్రియేట్ అయింది. సో పాత్ బ్రేక్స్ ఎక్కడైతే అవుతుందో అక్కడ డౌన్ స్ట్రీమ్ నోడ్ అనేది ఆర్గనైజ్ ద రూట్ నోటిఫికేషన్ ప్యాకెట్ టు ద TCP బస్ రిసీవర్. సో విచ్ ఈస్ ఫార్వర్డెడ్ బై ఆల్ ద డౌన్ స్ట్రీమ్ నోడ్స్ ఇన్ ద పాత్, విచ్ ఈస్ ఫార్వర్డెడ్ ఆల్ ద డౌన్ స్ట్రీమ్ నోడ్స్ ఇన్ ద path. An intermediate node that receives an RN packet discards all the packets belongs to that flow. Okay, belongs to that flow. So intermediate node eppadaithe RN packet discards chesinదో all packets belongs to that flow anedi consideration తీసుకుంటాం. So ERDN packet is propagated in TCP bus sender reliable when the inclined acknowledgement and retransmission mechanism will be takes place. So PN includes the sequence number and TCP segment belongs to the flow is correctly at the head it will be queries the ERDN packet. So that will be represented here. So eppadaithe manaku sender through explicit route successful notification will be obtained by the sender. So they will be considered as ERSN. So TCP bus utilizes the route reconfiguration mechanism of the ABR associated based routing protocol to obtain the partition route to the destination. ఎక్కడైతే బ్రేక్ అయిపోయిందో ఆ మెయింటెనెన్స్ ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే విల్ యూజ్ ద రీకాన్ఫిగరేషన్ మెకానిజం ఆఫ్ ది ABR. సో ABR లో ఎలా అయితే మనకి రూట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అది జరుగుతుందో ఆ ఫంక్షనాలిటీని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. Due to this, other routing protocol may require the changes in the support of the TCP bus. So LQ and localizer queue and replay messages are modified to carry the TCP segment information and includes the last successful receiver segment of the destination. So ఇక్కడ మనకి localizer queues కానీ అలానే మనకి segmentation required segmentation sequence number కానీ that will be buffered by the at the PN and replay carries to the segment of the TCP bus receiver. Okay now, and enable the TCP receiver to understand the packet loss in transition and those buffer at the intermediate node. This is to use to avoid the fast retransmission requests usually generated by the TCP bus receiver. When the notice the out of order packet delivery upon successfully carries and replace hello class చెప్తున్నాను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. Sorry, retransmission request generally generated by the TCP bus receiver when the out of the order packet will be delivered. So upon the successfully queue replay and process is considered as a new route to the TCP bus receiver. Successfully localized queue and replay process అనేది మనకి ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో that is considered as a new route for the TCP bus packet receiver. So PN informs the TCP bus sender for new partition path used for the ERSN successful notification packet
when the TCP bus sends the receiver ERSF, it resumes the data transmission. So periodically మనకు ఆపరేట్ అవుతుంది. So this is the route establishment and route maintenance of the TCP bus. So మనకి ఇక్కడ 1 to 15 మన డేటా అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే 1 first will be sends the packet, లింక్స్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తాం. సో డేటా అనేది మనకి ఫస్ట్ they will be forwards the packet, route notification will be given, and wherever the breakdown will be obtained. So this is the PN node. Okay, now this is the PN node. They will be give the ERDN to the sender, and also they will be intimate the information that will be LN and LQ to the sender, to the receiver to the sender. సో మనకి ఎప్పుడైతే బ్రేక్ డౌన్ వచ్చిందో ఫోర్త్ నోడ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ERDN అనేది ఇస్తుంది. సో ERDN అనేది సెండర్ అనేది రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత they will be stop all the transmissions and timers and windows also. So they will be snatched some time. Okay, they will be periodically, they will wait some time. And when ఎప్పుడు దాకా వెయిట్ చేస్తుంది, న్యూ పార్టిషన్ పాత్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యేదాకా they will be wait. When the new partition will be obtained, so here whenever local peer and route notification will be obtained, replay will be obtained from the receiver to the sender, then immediately they will be initiated the route, new partition will be takes place between the sender. This is route 4, 8, 13, 15 and new partition. So actual partition 4, 12, 15. Kani 12, 4 madhya manaki breakdown path anedi obtain ayindi due to the different regions. Okay na? So based on that they will be obtain the another alternative path that will be established between the 8, 13 and 15 by using the localized queues and route replay. Okay, that is the representation here. And coming to the advantages and disadvantages. And advantages is TCP bus includes the performance of the improvement and avoids the fast retransmission due to the use of buffering and sequence numbering and select acknowledgement. So మన TCP bus యూజ్ చేయడం వల్ల పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, అలానే అవాయిడ్స్ ది ఫాస్ట్ రీట్రాన్స్మిషన్స్ అనేది అవాయిడ్ చేస్తుంది బఫర్ చేయడం వల్ల, అండ్ సీక్వెన్స్ నెంబరింగ్ అనేది ఇస్తుంది, సెలెక్టివ్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అనేది రిసీవ్ అవుతుంది. whenever whatever the data you are transmitting to the sender to the receiver, you are receiving the acknowledgement. Okay, and TCP bus also takes the advantage of the underlying route protocols, especially on demanding routing protocol of the ABR. So especially the on demanding routing protocols ki ee transport layer అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది. Okay na? And the disadvantage is it includes the increases the dependence on the routing protocol and buffers at the intermediate node, and the failure of the intermediate nodes that buffers the packet may lead to the loss of the packet and performance degradation. The dependency of the TCP bus on the routing protocol may degrade its performance with other routing protocol that do not have the signal control message of the ABR. ఇది మనకి disadvantage కింద కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకేనా? లాస్ ఆఫ్ ది ప్యాకెట్ అనేది పర్ఫార్మెన్స్ కి డిగ్రేడ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్. ఇది TCP బస్ ఎండ్ టు ఎండ్ కనెక్షన్స్ ఇవన్నీ TCP ఫీడ్బ్యాక్, ఎక్స్ప్లెయిన్ టు లింక్ ఫెయిల్యూర్ నోటిఫికేషన్, అలానే TCP బస్సు, అలానే Adhoc TCP, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎండ్ టు ఎండ్ అప్రోచ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటోకాల్స్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద Adhoc TCP, లాస్ట్ ఇన్ ఎండ్ టు ఎండ్ కనెక్షన్. Similar to the TCP feedback and TCP linked, Adhoc network also be uses the network layer feedback node mechanism to make the sender awaits the status of the network path over the TCP packet are propagated. So ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇది కూడా similar to the TCP feedback and similar to the TCP link notification. Here also you are using the feedback mechanism for the purpose of the sender. They will know about the status of the network path over the TCP packet will be propagated or not. So sender ki compulsory ga ekkadaina man TCP packet anedi propagate ayinda leda, that status will be known by the sender. Okay, so based on the feedback information received from the intermediate node, so the TCP sender changes the state, persist state and congestion control state and retransmit state. Okay, ikkada manaki eppudaithe feedback information anedi received from the intermediate node to the sender will be changes the states to the persist state and congestion control state and retransmit state. When the intermediate node finds the network is partitioned, then the TCP sender state is changes to the persist state. When intermediate node anedi network anedi partition and తీసుకుంటే, then it will be considered as a
persist state అనేది consistent తీసుకుంటాం, where it avoids the unnecessary retransmissions. ఓకే, ఎప్పుడైతే persistent state అనేది తీసుకుంటామో retransmissions అనేది unnecessary retransmissions అనేది అవాయిడ్ చేస్తున్నాం. When ATCP puts the TCP in persist state, it sets to the TCP conjunction window size is to 1 in order to ensure that TCP does not continue using the old conjunction window value. So ఎప్పుడైతే persist state లోకి వచ్చిందో మనకి TCP conjunction window అనేది size అనేది 1 to 1 అనేది కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాం. In order to that represents that they will not doesn't continue with using the old conjunction window. ఇంతకుముందు మనం కంజక్షన్ విండో ఒకటి ట్రాన్స్మిట్ చేసాం అనుకోండి, సేమ్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ అనేది పాత్ అనేది అదే మళ్ళీ యూజ్ చేయాలనే ఉండదు. ఓకేనా, సో దిస్ ఫోర్సెస్ ద టీసీపీ టు ప్రోబ్ ద కరెక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ది కంజక్షన్ విండో టు బి యూజ్డ్ టు ద న్యూ రూట్ if the intermediate node loses a packet due to the error, then the Adhoc TCP at the TCP sender immediately retransmits it without invoking the conjunction control algorithm. So ఎక్కడైనా మనకి ఎర్రర్ వల్ల ప్యాకెట్ అనేది లాస్ అవుతే Adhoc TCP ATCP అనేది ఏం చేస్తుందంటే TCP sender immediately retransmit without invoking the conjunction control window algorithm అనేది యూజ్ చేయకుండానే they will be immediately retransmits. In order to compatibility with the widely deployed TCP based network, and ATCP provides their further without modifying the traditional TCP. So traditional TCP అనేది modify చేయకుండా we can use the TCP application performance here. So ATCP is implemented a thin layer residing between the IP and TCP protocol. Okay, Adhoc TCP అనేది is implemented as a thin layer residing between the IP and TCP protocols. ATCP layer essentially makes use of the explicit conjunction notification for maintenance of the status. So ATCP layer అనేది ఏం చేస్తుందంటే explicit conjunction notification యూజ్ చేసుకొని ECN అనేది యూజ్ చేసుకొని మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ అనేది తీసుకుంటుంది. ఎక్కడైనా బ్రేక్ డౌన్ అవుతే ECN అనేది మనం యూజ్ చేసుకుంటాం, మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ది రూటింగ్ అనేది తీసుకుంటాం. సో డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ ద Adhoc TCP protocol for the end-to-end connection approach. So here this is the thin layer and ATCP state diagram. ఇది స్టేట్ డయాగ్రామ్, ఇది thin layer అనేది ఎలా ఫంక్షనాలిటీ అనేది చూపిస్తుంది. ఓకేనా, సో thin layer implements the ATCP between the traditional TCP layer and IP layer. So traditional TCP layer కిను ఇది మన లేయర్, ఇది ఓకేనా, మన ప్రోటోకాల్ రిప్రజెంటింది, ఇది నెట్వర్కింగ్ లేయర్. ఓకేనా, రెండింటికి డిఫరెన్సెస్ తీసుకుంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకేనా, డేటా రిప్రజెంటేషన్స్ అనేది. సో ఇట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ TCP protocol. The layer is active only TCP sender, only at the TCP sender. TCP sender దగ్గరే మనకు లేయర్ అనేది యాక్టివ్ పొజిషన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, and the major functionality of the ATCP layer is to monitor the packet sent and received by the TCP sender. The state of the TCP sender and state of the network will be shown in the diagram. So TCP sender అనేది ఎలా కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటున్నాం, నార్మల్, కంజెక్టెడ్, లాస్, డిస్కనెక్టివ్. సో మనకి TCP లో 4 స్టేట్స్ వస్తాయి, నార్మల్, కంజెక్టెడ్, లాస్, డిస్కనెక్టెడ్. సో నార్మల్ కండిషన్ అనేది మనం ఎలా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం డేటా అనేది, ఇది నార్మల్ కండిషన్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్. ECN అనేది మెయింటెనెన్స్ నోడ్, ECN అనేది మెయింటెనెన్స్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది తీసుకుంటున్నాం. సో ఇది లాస్, సో లాస్ అయినప్పుడే మనకి ECN అనేది వస్తుంది. So this is the representation here. Okay, so when TCP connection is established, ATCP sends the state is normal. Okay, root అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయినప్పుడు మనకి TCP కనెక్షన్ అనేది ఫామ్ అయినప్పుడు A to B అనేది నార్మల్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. In this state ACTP does not interfere with the operation of the TCP. It is remains invisible. So ఈ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు, నార్మల్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ATCP అనేది TCP ఆపరేషన్స్ ని ఏం డిస్టర్బ్ చేయదు, only it will be in backend. Okay, and when the packet is lost, then arrival out of the order destination, it generates the duplicate acknowledgement in traditional TCP. Upon the reception of the duplicate acknowledgement, the TCP sender retransmits the segment under the consideration and shakes the contention window. ఎక్కడైతే ప్యాకెట్ అనేది లాస్ అయ్యామనుకోండి, డూప్లికేట్ అక్నాలజ్మెంట్ అనేది మనకి రిసీవ్ అవుతుంది. సో ఇది నార్మల్ కండిషన్ అనేది తీసుకుంటే డూప్లికేట్ అక్నాలజ్మెంట్ అనేది మనం సెండ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, సో but ATCP sender counts the number of duplicate acknowledgement received. If it is reaches 3,
instead of forwarding the duplicate acknowledgement to the TCP, it puts the TCP in persistent state. Okay na? కానీ ATCP ఏం చేస్తుందంటే ఎప్పుడైతే డూప్లికేట్ అక్నాలజ్మెంట్ అనేది మనం రిసీవ్ చేసుకున్నామో దే విల్ బి రిసీవ్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్సీడ్స్ ద 3 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, then it doesn't forwarding instead of forwarding the duplicate acknowledgement to the TCP, it puts the TCP in the persistent state. TCP operation ఏం చేస్తుందంటే persistent state లో పెడుతుంది. సో ATCP in the last state, దీన్నే మనం లాస్ట్ స్టేట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. హెన్స్ TCP sender avoids the invoking control and the last state the ATCP retransmits the unacknowledgement segment for the TCP buffer. సో ఎక్కడైతే మనకు లాస్ అవుతున్నామో immediately గా ATCP retransmits the unacknowledgement segments to the TCP buffer. TCP buffer కండిషన్ అనేది ఇక్కడ కండిషన్ అనేది తీసుకుంటాం లాస్ట్ నుంచి, ఓకేనా. And when the new acknowledgement comes from the TCP receiver, if it is forwarded to the TCP and TCP sender removes the persistent state, then a TCP sender changes to the normal state. So this is the representation of the condition. So when the ATCP sender is last state, the receipt of the ACN message or ICMR source query message changes to the conjectured state along with the state transition. So ATCP sender removes the TCP sender from the persistent state when the network gets conjected and ECN frog is said to be data on the acknowledgement packets. When the Adhoc TCP sender receives the ECN message in the normal state, it changes the conjected state and just remains invisible. So ఇక్కడ మనకి కంజక్షన్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు ఎలా వస్తుంది, పర్సిస్టెంట్ స్టేట్ లో ఎలా వస్తుంది, ఎలా రిప్రజెంటేషన్ అనేది తీసుకుంటున్నాం, డూప్లికేట్ విండో అనేది ఎలా తీసుకుంటున్నాం అనేది మొత్తం ఈ డయాగ్రామ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, ఓకేనా. సో వాట్ ఆర్ ద యాక్షన్స్ దట్ విల్ బి టేకెన్ బై ద ATCP? What are the actions that will be taken by the ATCP? So ECN currently under consideration of the IETF అనేది తీసుకుంటాం, జనరల్ రెఫరెన్స్ అది, ఓకే. సో ప్యాకెట్ లాస్ డ్యూ టు ద హై బిట్ ఎర్రర్ రేట్ ఈవెంట్ అన్నమాట, దాని వల్ల వస్తాయి. సో retransmits the last packet without reducing the conjunction window. So ATCP ఏం చేస్తుందంటే retransmits the last packet without reducing the conjunction window. Route recomputation delay makes the TCP sender go to the persistent state and state retransmission until new route has been found. New route has been found. Transit partition. మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసిన పార్టిషన్స్ అయినప్పుడు మనకి makes the TCP sender go to the persistent state and stop transmission until the new route will be found. This is the operation that will be done by the ATCP. And out of the order packet delivered due to the multi-path routing. So maintaining the TCP sender unaware of this and retransmits the packet from the TCP buffer. That is the operation of the ATCP. And change in the route recomputes the conjunction window. Okay, మీరు పైన డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఈ పాయింట్స్ రాసిన, ఓకే, డయాగ్రామ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం ఇప్పుడు దాకా. ఇవి మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ది యాక్షన్స్ దట్ విల్ బి టేకెన్ బై ద ఈవెంట్, ఓకేనా. ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు ఏ యాక్షన్స్ తీసుకుంది ATCP అనేది. Okay, these are the functions what whenever we are transmitting the data. So coming to the advantage and disadvantage, two major advantages of the ATCP are it maintains the end-to-end symmetric of the TCP and it is compatible with traditional TCP. The disadvantage is persistent ATCP work seamlessly with internet ఎక్కువగా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ATCP provides the feasible and effective solution, improves the throughput of the TCP in Adhoc wireless networks. And coming to the disadvantage, we also have the disadvantages, mainly 2 points. Dependence on the network layer protocol to detect the route changes and partitions. So dependent అనేది ఇక్కడ తీసుకుంటుంది, డిపెండ్ అవుతుంది నెట్వర్క్ లేయర్స్ అనేది తీసుకునేటప్పుడు, ఓకే. That is the main representation here. And the addition of the thin ATCP layer to TCP IP protocol stack that requires the changes in interface function currently being tied. So that is the representation here, okay. And coming to the split TCP, okay, coming to the split TCP, ఇది మొత్తం స్ప్లిట్ అప్రోచ్ లో తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు దా చెప్పింది ఏంటంటే ఎండ్ టు ఎండ్ అప్రోచ్ లో మొత్తం 4 వస్తాయి ప్రోటోకాల్స్, ఇది 5వ ప్రోటోకాల్, ఇంకా 2 ఉన్నాయమ్మా, అది రేపు చెప్తాను. ఇప్పుడు స్ప్లిట్ TCP అనేది కన్సిడరేషన్ తీసుకున్నాం, ఓకే.
One of the major issues that affects the performance of the TCP over ad hoc wireless network is degradation of the throughput with increasing the path length as a delay in the chapter. Okay, in the previous chapter lo manam discuss chesam. So path length ni base cheskoni connection generally obtained by the large throughput and large connections. So it will be leads to the unfair along the TCP section, where one section may obtain much higher throughput than other sections. Okay, na other sections to compare చేసినప్పుడు ఈ సెక్షన్ లో మచ్ త్రూపుట్ అవుట్పుట్ అనేది రావడానికి ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ అన్ఫేర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఫర్దర్ యూజెస్ ద MAC protocol IEEE 802.11 which are found with the higher throughput for certain link level sections, leading to the effect of the channel capture effect. So this effect leads to the certain flow captures the channel for longer time durations. ఓకే, లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనకు వస్తాయి. అలానే ఛానల్ క్యాప్చర్ ఎఫెక్ట్ అనేది కూడా ఇక్కడ మెయిన్ లాంగర్ టైం, అంటే ఇప్పుడు 10 minutes అదే లింక్ అనేది ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనకి వస్తాయి అన్నమాట. ఛానల్ క్యాప్చర్స్ ద ఎఫెక్ట్ కెన్ బి లీడ్స్ టు ద లో ఓవరాల్ సిస్టమ్ త్రూపుట్. ఓకేనా, ఈ ఎఫెక్ట్ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే సిస్టమ్ త్రూపుట్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ ని మనం ఓవర్కమ్ చేయాలంటే విల్ చూస్ ద స్ప్లిట్టింగ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇంటూ ద కంజక్షన్ కంట్రోల్ అండ్ ఎండ్ టు ఎండ్ రిలయబిలిటీ. సో ఏం చేస్తున్నామంటే మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఆబ్జెక్టివ్ ని ఇట్ విల్ బి స్ప్లిటెడ్ ఇంటూ ద కంజక్షన్ కంట్రోల్ అండ్ ఎండ్ టు ఎండ్ రిలయబిలిటీ. The conjunction control is mostly a local phenomena due to the result of high congestion and high traffic load in the local regions. In ad hoc wireless network environment, this demands local solution. At the same time, reliability is the end-to-end requirement and needs end-to-end acknowledgement. So, మనకి end-to-end reliability అనేది end-to-end requirements మీద బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. ఓకేనా? So coming to the splitting the conjunction control and reliability objectives, and split TCP has long TCP connection into the set of short concentrated TCP connections, which is considered as a segments and zones. TCP కింద ఏం చేస్తున్నాం అంటే segments, zones కింద connections అనేది తీసుకుంటాం with a number of selected intermediate nodes. So intermediate nodes ని మనం taxi node అని ఇక్కడ పిలుస్తున్నాం, TN అని. So terminated points of the short connections. Terminates the points of the short connections. So operations of the split TCP, where a 3-segment split TCP connection exists between the source node 1 and destination 15. So ఇక్కడ మనకి zone wise acknowledgements, local acknowledgements అనేది వస్తాయి ఇక్కడ. So this is the 1 to 15 representation. This is the intermediate node of the proxy node, and this is the acknowledgement, local acknowledgement అంటాం. అంటే నైబర్ నోడ్ టు నైబర్ నోడ్ ఎండ్ టు ఎండ్ కనెక్షన్ అప్రోచ్ చేసినప్పుడు లోకల్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అనేది వస్తుంది. దట్ ఈస్ మెయింటైన్ బై ద ఇన్ దిస్ స్ప్లిట్ అప్రోచ్. స్ప్లిట్ అప్రోచ్ ఏం చేస్తుంది అంటే కండక్షన్ విండోని అలానే ఎండ్ టు ఎండ్ అప్రోచ్ రిలయబిలిటీని సపరేట్ గా డివైడ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి పాయింట్ టు పాయింట్ కనెక్షన్ అనేది తీసుకున్నాం కాబట్టి లోకల్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ కూడా పాయింట్ టు పాయింట్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది తీసుకుంటాం. ఎప్పుడైతే ఇది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందో అప్పుడు టీసీపీ డేటా ఫ్లో అనేది కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాం. ఓకేనా, this is the end-to-end approach of the TCP representation. Okay na? So advantages anedi, it will be advantages improves the throughput, improves the fairness, and lesser impact of the mobility. Mobility anedi kuda lesser ane consideration తీసుకుందాం. So throughput improvement is due to the reduction of the effective transmission path length. So path length అనేది automatic reduce చేస్తున్నాం కాబట్టి దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. So disadvantage TCP throughput degrades with the increasing the path length. So split TCP as shorter concentrated path lengths segments will be used here, each operating its own transmission rate, and the higher the throughput is increases. So disadvantages వచ్చేసరికి disadvantages కూడా చాలా ఉన్నాయి. It requires the modifications of the TCP protocol, and end-to-end connection handling of the traditional TCP is violated, and failure of the proxy node can lead to the throughput degradation. And traditional TCP has end-to-end signatures where the intermediate node do not process the TCP packet, whereas in split TCP the intermediate node do not whereas in split TCP the intermediate node needs to process the TCP packet. Hence the addition loss of the end-to-end segments, security issues that will be obtained across the IP payload encryption cannot be used. So point to point అనేది తీసుకున్నాం కాబట్టి security issues అనేది ఇక్కడ ఎక్కువగా మనకి వస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా, ఇది మీకున్న రిప్రజెంటేషన్. టుమారో క్లాస్ వి డిస్కస్ ది అనదర్ 2 protocols and references. ఇవి డిఫరెన్సెస్ రేపు క్లాస్ లో చెప్పుకుందాం. ఓకేనా.
అందరూ ప్రాజెక్ట్ కి అటెండ్ అవ్వండి. 1 వీక్ లో రివ్యూస్ అనేవి ఉండొచ్చు, చెప్పలేను. ఓకేనా?